Capital News tonight. CCM urges elected leaders of the party to fulfill their duties. RARE connects 8,000 villages in the country to electricity. And in sports, the government signs an investment agreement at Benjamin Mkapa Stadium. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. Chama cha Mapinduzi CCM party has completed its elections for all leadership levels within the party, with the new chairperson of the party, Dr. Samia Suluhu Hassan, directing all elected leaders to come up with strategies that will resolve current challenges and fulfill pledges made to citizens by the party. Wananchi hawa walikuwa wanaogopa polisi, walikuwa wanaogopa mahakama. Lakini walikuwa wanahisi CCM ndio mkombozi wao. Lakini leo kila mtu ajipime kwenye eneo lake. Amekimbiliwa lini na mwananchi? Na mwananchi akienda anampokeaje? Anamhudumia vipi? Naomba sana turudishe imani ya wananchi wetu. Asiyekubaliana na hali hiyo afahamu kuwa nafasi yake kwa wakati huu ndani ya chama na serikali ni ndogo mno. Kama nilivyosema, kama umebahatika kupenya lakini huna imani hii, basi jitayarishe, tutakugundua na utatupisha. Vyetu tumeeleza uimarishaji wa ukaguzi wa ndani kwa lengo la kubaini udhaifu, ubadhilifu na pia mapendekezo yanayotolewa na wakaguzi wetu juu ya hatua mbalimbali za wale ambao wanafuja mali za serikali, nayo pia tumeiweka vizuri kwenye vitabu vyetu. And the Executive Director of the Rural Energy Agency, RARE, Engineer Hassan Saidi, has said that RARE has succeeded in connecting electricity to over 8,000 villages nationwide, which is 69.6% compared to 2% in 2007 when RARE was established. Tunatarajia mwaka ujao wa fedha tutafanya tena tathmini. Hizi tathmini tunafanya kila baada miaka mitatu kwa sababu ni gharama. Lakini angalau tunajua mpaka mwaka 2000 upatikanaji wa nishati ya umeme kwenye maeneo ya vijijini ni 69.6. Lakini leo mtu akiniuliza tuko wapi, lazima itakuwa iko juu zaidi. Serikali yetu inaendelea kujenga vituo vya afya, inajenga shule, inajenga hospitali, inawezesha wakulima. Sasa haya yote unapokuwa huna nishati yanaweza yasiende vizuri. Vifaa vya hospitali vinatumia umeme. Wakulima wanahitaji, tumeambia sasa inafunguliwa ukanda wa kusini wa kilimo. Hiki kituo na RARE wanapopeleka umeme, maana yake sasa wakulima wataanza kuongeza thamani kwenye mazao yao. And a consignment of 1,231 20-litre plastic jerrycans of cooking oil from Zanzibar have been seized from 3 dhows by the Marine Patrol Force in Kunduchi area, Dar es Salaam, during ongoing operations to prevent crime on the Indian Ocean. Kikosi chetu kinaendelea na operation kwa kuzingatia kwamba kumekuwa na tabia unapoelekea mwisho wa mwaka kuongezeka kwa uhalifu. Kwa hiyo na jeshi la polisi upande wa kikosi cha Marine nasi tumejipanga kuendeleza operation endelevu kuhakikisha kwamba uhalifu na wahalifu wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwa na kufikishwa mahakamani. Ni kwamba majahazi yaliyokamatwa tarehe 6, jahazi moja linajulikana kwa jina la SV Udala. Hili lina usajili wa namba Z2523. Hili lilikuwa linaongozwa na nahodha Isa Bakari, umri wake miaka 26, mkazi wa Bububu, Zanzibar. Alikuwa na wenzake 4. Jahazi hili lilikuwa na madumu ya mafuta ya kupikia yapatao 500.
Some students from various universities in the country have complained that the Higher Education Students' Loan Board has not given them loans despite completing all the requirements, a situation that has made them unable to know of their education fate. Nilifanya application ya kuomba mkopo hapa na niliambatanisha vyeti vyangu kwa kuwa mimi nina changamoto ya kutokuwa na wazazi. Lakini majibu ya mkopo yametoka, sijabahatika kupata mkopo, wakatoa nafasi ya kuapili. Nikafanya appeal lakini majibu yametoka tena nimekosa. Kwa hiyo wametuambia tusubiri tarehe 10 kwa ajili ya ushauri zaidi. Hasa sijajua ushauri utahusiana na mambo gani. Kwa hiyo wale wanafunzi wote ambao wamepangiwa mikopo na hata wale ambao bado hawajapangiwa mikopo, kila mmoja kwenye akaunti yake ambayo alifungua wakati anafanya usajili na baadaye kujaza mkopo anapewa taarifa. Aliyepangiwa mkopo amepewa taarifa ya vipengele vya mkopo ambavyo amepangiwa na kiasi cha fedha, na yule ambaye hajapangiwa pia amepewa taarifa inayomhusu moja kwa moja nini anatakiwa kufanya. Tanzania has been called on to place effective systems to create good scientists for the benefit of the nation by developing innovations and research is done by local young scientists in order to solve different challenges. This was said at the climax of the Young Scientists of Tanzania's 12th Annual National Science and Technology Exhibition in Dar es Salaam. Sasa hivi taasisi ya Jakaya Kikwete tunakwenda nchini Komoro. Madaktari wetu 3 wataondoka kama alivyosema mkurugenzi, na kule Komoro tutaenda kueleza ni huduma gani sisi tunazozitoa katika taasisi hii. Watu wengi wa nje labda hawajui, hasa wale wa Komoro walikuwa hawajui ni kipi kinachofanyika hapa Jakaya Kikwete. Kwa hiyo tunaenda kuonyesha zile huduma, lakini vile vile tutaenda kufanya kambi maalum ambayo tunategemea itafanyika mwezi wa 2 nchini Komoro. And more than 300 rice farmers in Mtunda A, Kibiti District, Coast Region have voiced concern on poor road infrastructure from Ikwiriri to the 15,000-acre irrigation farm that has made it difficult to transport their crop to a rice processing factory in Mkupuka village, a situation that has contributed to high transport costs. Sana, hatuna uhakika wa safari. Tunatumia gharama kubwa kusafirisha mazao. Kwa sasa gunia moja ni shilingi 10,000 mpaka 15,000 kwa kipindi cha kiangazi, ambapo barabara ingekuwa nzuri tungesafirisha kwa shilingi 3,000. Masika bei inakuwa kubwa mpaka shilingi 25,000 kwa gunia. Tunaomba msaada wa barabara. Lakini waheshimiwa madiwani wote tumependezwa na umradi kwa sababu ni uwekezaji mkubwa. Lakini mimi nilikuwa nasema kingine naongezea pale kwenye mazingira ya ushuru. Umetamka unakuaga ushuru sijui unapitia Rufiji. Naomba mtusaidie. Mzigo unaweza kutoka Mtwara nazi, unaweza kutoka Machungwa Kilwa, yakilipiwa ushuru kule kwenye viziwa inatambulika kama ushuru umelipiwa. Na nyinyi naomba muone utaratibu huo. Muendelee kutuelimisha na yale tunahitaji yaliyokuwa na ufungufu mtuongeze. Alafu kero letu kubwa la ng'ombe na kero letu kubwa la kisima tunahitaji. Some residents of 3 villages in Tongwe Ward, Muheza District, Tanga region, have urged the government to intervene after 6 teachers at Kiwanda Primary School moved, leaving 2 teachers only at the school, while mothers have complained of lack of reliable health services from the clinic in the ward. Tuna upungufu wa walimu. Walimu wa shule ya msingi Kiwanda, walimu wote wametukimbia. Na bado hatujui kwa nini wametukimbia. Mpaka leo hatuna majibu ya kuridhisha. Walimu waliobakia ni walimu 2 tu. Maana yake kama tunajenga sekondari kwa ajili ya watoto wetu, sidhani huku chini itakuwaje kuja kuwa katika shule ya sekondari. Lakini pia vile vile changamoto ya zahanati yetu ya kijiji. Tunaye daktari mmoja. Ni kwamba tunaambiwa kwamba vijana au watu ambao wanajiweza ni kwamba wanaweza kufanya nini? Kujitafutia wenyewe malipo ya nani ya hospitalini. Lakini wale wazee na watoto wadogo kwa miaka 5 na chini yake ni bure. Lakini cha ajabu ni
mzee anapoenda hospitalini anapewa tu maelekezo kwamba bwana, chukua dawa hii, anapewa karatasi, dawa aende akatafute mwenyewe. The police force in Morogoro has conducted an operation of 135 vehicles that included buses, lorries and private cars heading to various regions in neighboring countries, where 11 were found to be faulty. Due to the situation in the region, SACP Fortunatus Muslim has directed drivers who do not want to follow road safety laws to return their vehicles to their owners in order to curb unnecessary accidents. Katika ukaguzi wa magari tuliofanya, tumeweza kwanza kukagua mabasi ya abiria yapatayo 68, na katika mabasi hayo 68 mabasi mazima tumekuta yako 62, na mabasi tuliyokuta na hitirafu yalikuwa ni mabasi 6. Tumekagua pia maroli au haya magari ya kubeba mizigo, ambapo jumla tumekagua maroli 34. Kati ya hayo tumebaini maroli 30 ni mazima, lakini maroli 8 tuliyokuta na hitirafu mbalimbali. That is the end of the national news. International news is next. In international news, the M23 rebel group, whose headquarters are in Rutshuru, Kivu North in the Democratic Republic of Congo, has said that it is ready to withdraw from the occupied territory on the condition that the government agrees to hold talks with the group. The development comes as the United Nations says at least 131 civilians in eastern DRC were killed during a massacre in 2 villages in North Kivu in late November. Tuko tayari kuondoka. Wao tunasema tuko tayari kuondoka. Lakini tuikale nabo tusikilize. Hata hatukuwa na Nairobi, tunapenda amani sana, tunatafuta amani, lakini gouvernement anasema hawezi ongea na sisi. Kama batu mbili biko na gombana, huwezi sikia mtu mmoja, unaacha sikia mtu mmoja. Tu dois écouter tout le monde. Il faut qu'il y ait des sons de cloches. Tout le monde, tu dois écouter. Nimetoka kiwanja, anduka, nimemaliza miezi 2 niko pale, nilishaacha watoto na baba. Hapa ninafurahi, ninazisikia mzuri kufika kwangu Goma. And the World Health Organization, WHO, says the coronavirus pandemic has interrupted efforts to control malaria, resulting in 63,000 additional deaths and 13 million more infections globally over 2 years. A WHO report says malaria cases went up in 2020 and continued to climb in 2021 at a lower pace, with about 85% of the world's malaria infections and deaths last year occurring in Africa. And in Kenya, ex-police officer Ahmed Rashid, who is alleged to have killed more than 43 youth suspected to be criminals in Pangani area, Nairobi, has not been able to respond to the murder charges facing him after he failed to appear in court. Despite the accused's failure to appear, activists opposed to reckless killings and supporters of the accused who want the charges dropped held a protest outside the court building. The defendant's advocate told the court that his client had failed to appear as he had been hospitalized since December 5th of this year. Leo alikuwa fike kizimbani na kushtakiwa kwa kosa la mauaji dhidi ya kuzinikishwa kwa zile asasi za civil society na makundi wanaojiita wale wanatetea haki za wanyonge kwa minajili ya kuokota fedha na pesa kutoka nje. Mahakama imeweza kujulisha taifa zima kwamba waliweza kwenda mahakamani wiki 3 zilizopita bila kuambia mtu yeyote na kuomba wapewe warrant of arrest. Jaji alikataa, akauliza mbona hakuna
ile ambayo inaitwa service. Wakaambiwa nenda mpeane zile notice kwa AG. That is all for the international news. Business news follows. In business news, the government has said more efforts are needed to strengthen cooperation with industry owners in the country in order to increase value addition of various crops by ensuring they export processed products instead of raw commodities. Kupata fursa za masoko hayo, basi jitihada zinaelekezwa kwenye kuzalisha na kuongeza thamani ya bidhaa tunazozalisha ili tuweze kuingia kwenye masoko hayo tukiwa na bidhaa zenye ubora unaotakiwa. Wizara wana kitengo kabisa cha wanakiita Blueprint Implementation Unit ambayo wanafanya kazi kuhakikisha kwamba changamoto zote hizi wanaziainisha, wanazitafutia ufumbuzi. Sunflower oil producers in Manyara region have been called on to adhere to quality standard requirements in order to protect the health of consumers. Kwamba kipengele cha ubora wa mafuta kuendelea kuitolea elimu ili next time tutakutana eneo la refining na usafi wa mafuta liwe limefanywa kazi. Tunatarajia kimkoa sasa kulima hekta 181,289 kwa matarajio kuvuna tani 261,711. NMB Bank has run the 5th draw of its Master Bata Kokote promotion, whereby more than 70 winners have been given various prizes, including cash and motorcycles, after making purchases with the bank's cards. Kwa niwaombe sana wale ambao bado hatujaanza tuanze kutumia kadi zetu hizi, lakini pia kama huna akaunti nikukaribisha ufungue akaunti, kwa sababu kwa kufanya hivyo tayari ukishakuwa na akaunti tayari unaingia moja kwa moja kwenye draw yetu. Hii ni draw yetu ya 5, lakini ni wiki ya 4, na kwa mara nyingine tena siku ya leo tutakuwa na washindi zaidi ya 75 ambapo watakuwa wanajishindia pesa taslimu. Shukuru sana, pia nimeshinda zawadi nyingine ya $1,000,000 pesa taslimu kutoka NMB Mastercard kote kote. And that is where we leave off with business news. Sports is next. Now in sports news. The Ministry of Arts, Culture and Sports has entered into an agreement with Formula 360 to set advertisement display screens at the Benjamin Mkapa Stadium. Wadhamini pamoja na wale ambao wana products zao na huduma mbalimbali. This is the right time for sponsors and others who have products and services to bring their adverts, which will be seen by many people at once. Not only the 60,000 people entering the stadium, but also almost 500 million people of East and Central Africa who will be watching television and other digital platforms will see the adverts. The National Sports Doctors Association, TASMA, has written to the league board requesting them to use doctors from the association in teams from the First Division and Premier League as from January next year. The health officials must be TASMA members. It is compulsory, not optional. They will also be given a special license for practicing at their clubs and even the national team. So that's there, and our fellows are already working on it.
The Burundi champions Aigle Noir have confirmed participation in the Mapinduzi Cup, which kicks off in January of next year. Yalika kwa mashindano haya yanayokuja Januari ni KVZ, Malindi, KMKM na Mlandege kwa timu za hapa Unguja, klabu 4, Chipukizi na Jamhuri kutoka Pemba, na kwa Tanzania bara tumezialika Yanga, Simba, Azam, Singida Big Stars na Namungo. Lakini vile vile tulipeleka mialiko kwenye nchi za Afrika Mashariki na klabu ya Aijono kutoka Burundi, wao wameshathibitisha kwa maandishi kwamba watashiriki. Young African striker Feston Mayele has been named the November NBC Premier League Player of the Month. Here's more. Mayele scored 7 goals in the 5 games he played, adding 1 assist to that performance, which earned him Player of the Month award. Simba head coach Juma Mgunda was named Coach of the Month, with Liti Singida Stadium manager Hassan Simba being named the Manager of the Month. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103 and Facebook Capital Television Tanzania. Ni msimu wa kusherehekea, ni msimu wa furaha na upendo, na ITV, Radio 1, Capital Radio na Capital TV tupo pamoja nawe. Tumekuandalia punguzo kubwa la bei kwa matangazo yako. Ewe mfanyabiashara, mwaka huu usikubali kuachwa